Guys, welcome back. വീണ്ടും ഒരു ലൈവ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ 1 നമ്മൾ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. വീണ്ടും പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. വീണ്ടും ആ ഫോർമേഷൻ തന്നെയാണ്, 4-3-1-2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമേഷൻ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. നമുക്കപ്പോൾ ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ഈ വട്ടം കഴിഞ്ഞ വട്ടം അടിച്ച് അതിൻ്റെ ബാഡ്ജൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കപ്പോൾ ഈ വട്ടം അടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള പരിപാടി നോക്കാം. ഓക്കെ, ലൈവ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ട്, ഒരാളാണ്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഓക്കെ. ബ്രോ, ഓർമ്മയുണ്ട് ബ്രോ. മറ്റേ അന്ന് നമ്മൾ മാച്ച് കളിച്ചില്ലേ? ആളല്ലേ ഞാൻ കണ്ടു. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഫോർമേഷൻ വെച്ചാണ് ഗൈസ് കളിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് നോക്കാം, വെക്കാം. ഈ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും വലിയ എപ്പിക്കൊന്നുമില്ല, ഫ്രീ ആണ് മിക്കത്. പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ, ഒപ്പോണൻ്റ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒപ്പോണൻ്റാണ്. ബെയിലുണ്ട് ഗൈസ്, ബെയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഡിവിഷൻ എത്രയാണ്? ഡിവിഷൻ 4 ആകണ്ട. അതായത് നമുക്കെന്തായാലും അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെയെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്ര നല്ലത്. Air Force Club can dream again. The stands here definitely a place for the hopeful, and no doubt that hope is replicated at just about every major ground in the land. It is time for us all to come together and to believe. Such scenes here, a sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone is set for the 90 minutes. Action has already started. Mbappe has alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Oh, easy pickings there. It's really well cleared. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. He's got it! Tony Adams. Now there is a proper defender, Jim. Well, not too many Englishmen can wipe. He's got the shot away! It's there! Well, we've seen the hunger to win back and the focus to make it count. A very tasty combination. Corinthians are already chasing the game. They didn't envisage that. Mbappe! They say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. You know, what was notable in that, Peter, was the fact that he didn't try to blast it. He chose placement instead and delivered a peach. That has certainly made things interesting. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. It's a sharp pass. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. Quality ball. That's just playing it safe and simple. Pedri! Oh, glorious! That is a special one! A finish right from the top drawer! And again
some sympathy there. He may not have seen that until too late. Face, can he put it away? He's got a goal! Double quick time! Corinthians really were asking for trouble there by failing to cope with a formidable press. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. And here's Suarez. Cafu. That's been intercepted. That was well played. Well stopped. And they've got rid. There will be 3 minutes added time. Mbappe looking understandably energised after his goal. Neymar could try cutting inside here. And that'll be the last act of the first half. Air Force Club are 2-up, and on the balance of things, I would say deservedly so. They had a very coherent game plan, and if they are allowed to continue in the same vein, I can only see the margin getting bigger. Air Force Club are broadly in charge, but the contest is still alive at 3-1. Substitution for Corinthians. Number 30, Schneider. Coming on the field is And we're off again. 22, Olise. Now Costa Curta. Pedri. Well seen. Saw that coming. And it's Neymar. That pass isn't the best. And here's Neymar. Beckham. And it's Luis Suarez. Now it's Beckham. Neymar. Olise. Air Force Club can't breathe again. Just. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Cafu. That could spell trouble. Neymar receives it in a good position here. And he's heaved it away. Corinthians are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, and certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Mbappe. He's done very well to take that back. And now the hit! And that's what you call inspired goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. This interception, his positioning was spot on. Beckham. And the pass is intercepted. Beckham, who's set up 1 goal so far. And there's green grass ahead of him. Look, it's a run defence's dislike, but the timing has to be spot on. Hi bro, hi Into brother. the last quarter of an hour. Forwards with intent. Rummenigge. Dixon. He read that really well and stopped it. Perfectly measured that. He's got Saul. And again. Surely now they are momentarily out of sight. And surely that settles it. Suarez duly reaps his reward, kept his cool whilst the defence lost their bearings. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. So now the difference is... Oh no, what has happened here? It's Neymar! It's in!
chance. Yet more comfort. Easing away. Oh, delicious. Such devilish curl. You know, I'm not going to be hard on the goalkeeper because that moved all over the place on its journey. Things looking so easy, almost too easy here. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. 4 ആണ് കാരണം അപ്ഡേറ്റ് ആയല്ലോ 2 added minutes has been indicated. പഠിച്ച് കേട്ടോ കളിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഈ ഒരു മാച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് No way through, so back it comes. And the referee brings it to a close. ഡിവിഷൻ 2 എത്തിക്കാൻ Air Force പറ്റും Club looking by any yardstick formidable. Truly enjoyable to watch and clearly so together. That was a terrific day Please for make them. sure you watch the screen. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കമന്റ് ഇട്ടില്ലേ പുള്ളി എനിക്ക് 5 എണ്ണം കണ്ടെത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് 5 എണ്ണം കണ്ടടിച്ച എന്നെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ലൈവില് കഴിഞ്ഞ ലൈവില് ആള് നല്ല കളിയായിരുന്നു ആള് ഭയങ്കര സ്പീഡായിരുന്നു പാസിങ് പെട്ടെന്ന് പാസ് ബ്രോ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കണല്ലോ ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലല്ല ഇതേപോലെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു പുള്ളി ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളിച്ച് ആള് നല്ല രീതിയിൽ ആളുടെ സ്കോഡ് അടിപൊളിയായിരുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കളിച്ച് പഴയ പോലെ കളിക്കും നല്ല ഫോണൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കാം ഐഫോണിലൊക്കെ കളിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും പുള്ളിയുടെ പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ പോകണം ഐഫോൺ ഏതാ ഫോണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ഇതിങ്ങനെ ഇത് നമ്മുടെ ബാഡുണ്ട് 3 എണ്ണം വന്നില്ലേ 3 പ്രാവശ്യം ഡിവിഷൻ കണ്ടടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലെയറാണ് ബ്രോയുടെ ഡിവിഷൻ ഏതാണ് അത്യാവശ്യം കിട്ടുന്ന സ്കോഡാണ് റൈറ്റ് വിങ്ങറാ കാർലോസ് ബെക്കാം റൊണാൾഡിനോ സാബി ഈ റൈറ്റ് ബാക്ക് ലാമിനോ കുറച്ച് കട്ട നെക്സ്റ്റ് എല്ലാം കിട്ടും അടിപൊളി പ്ലേയേഴ്സ് കണ്ടറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പ്ലെയർ കിട്ടും ഞാൻ സ്കോഡ് ബൈ ചെയ്താലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്തുനിന്ന് ഒരു നല്ലൊരു അക്കൗണ്ട് ബൈ വാങ്ങിയിട്ട് Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. Expectations rising. Every crowd hoping to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop for the players to walk out to. And the matchday noise at this place is truly special. The pride, the passion, it adds to a massive sense of occasion. And already we're underway here. It's on! And he's done it! And that was very kind of him to oblige so early. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Milan are already chasing the game. They didn't envisage that. Nicely aimed pass. Adams defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Xavi Alonso gets over and intercepts. It's headed upfield. Air Force Club leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. Great defending, strong and determined. Suarez set up 1 goal so far. Great hits! Played towards the other side. And it's Bale. He's had a fair tumble under that challenge.
was good alertness. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be with. And the finish! It's run loose. Who's going to get it? Oh, he's been caught napping. Oh, what a climb! Decent enough try. കഷ്ടമായതുകൊണ്ട് That guys is a really good നടപടിയാവുന്നില്ല. Oh, that is a nice touch. Well, he got rid because he was under pressure. Neither of these two want to come off second best. Still! ഇപ്പൊ കിട്ടിയാണ്. Now he wants to get in on the act here. They're just lacking a cutting edge, Peter. And while that's fairly obvious, the rest of their attacking play is actually quite good. Milan win the corner. They're first. He's got tall. That's a half-decent try. That's a little unfortunate. He had a lot of people worried then. ഗൈസ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കണം. That is good pressure, just hounded him off it. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. He made it look a bit predictable. Adams does well to get it back. Defence just about came out on top, but they were certainly tested. He's picked his Messi! കുറച്ചും കൂടി ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടെടുത്താൽ മതി. Some outlandish skills, which is always welcome and obviously refreshing. Up he goes! That's just playing it safe and simple. Rummenigge. He's found the Rummenigge! It's a goal! And with that goal comes comfort. The purest possible contact. What a fabulous strike. Is it just me, or did he make that skill and composure from him? He finished with such a plumb. And we reached half-time. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into ഗൈസ് ഒരു സെക്കൻഡ്. So why dither from here when they can repeat their first half success with another show of strength? Air Force Club go in at half-time on a comfortable 2-goal cushion. And we're already back up and running after half-time. So both teams emerge the same as they were before the break. Cafu did just about enough to come out on top there. Neither party. And Messi! And the keeper has reacted superbly there. Messi is offering a wry smile there. Corner number 2 then. Defending of the desperate variety. The ball's gone astray. But here's Beckham. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Bale. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Cafu spots it and intercepts. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind. In with a header! Oh, not this time, but a lot of applause for the thought. I think we can expect a few more of those now. Better timing was all that was required. He's had it taken off him, and it's Bale. And here's Beckham. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it.
Scholes. Beckenbauer. Beckham. Messi. Oh, that's an inviting ball. Messi looking to add to his goal. Oh, nicely intercepted. Costa Curta is sporting a guilty look after that. That just required a bit more oomph to reach its target. Hops him off it and wins back the ball. And again, they run up against stubborn defending. Beckham. And he's only too happy to take that back. Luis Suarez. Luis Suarez! Air Force Club have turned up with a human blockade. This is top defence. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. So, who's he going to be aiming for here? Cafu. And he's had a hit! Oh, the ball's run loose here. Oh, it's Scholes. And that should get the job done. Beckham. Now it's Ronaldinho. He's in space and looking for options. And back out it comes. There will be 1 minute added time. And here's Roberto Carlos. Heads it! Heads it again. ഗായ്സ്, അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത കളി നമ്മൾ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. സൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ കേസ് കോള് കുറച്ച് നേരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൂട്ടുകാരൻ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നാണ്, വേറെ അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത കളി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു 10 മണി വരെ ലൈവ് സെറ്റാക്കാമെന്നാണ്. 3 മലയാളി. ഓക്കെ, മലയാളി എന്നല്ലേ? പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ബാക്കടിച്ച് കളയാ. ഓക്കെ, എഡ്ഗർ ഡേവിസ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് ആ സാധനം കാണാൻ. ഓക്കെ, സെറ്റാണ്. എഡ്ഗർ ഡേവിസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആള് വിഷയവും. കാരണം ആള് നല്ല രീതിയിൽ മിഡിൽ കളിക്കും, അറ്റാക്കിങ്ങിനും പോവും, അതേസമയം ഡിഫൻസിങ്ങിനും സെറ്റാണ്. ആ ഒരു പ്ലെയറെ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കി. ഞാൻ സ്പിൻ ചെയ്ത് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ, 3 ട്രൈ ഒക്കെ എടുത്തു തോന്നുന്നുണ്ട്. 1800 സംതിങ് അത്രയും കോയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് എഡ്ഗർ ഡേവിസിന് വേണ്ടി കുറച്ച് നേരം പൊട്ടിച്ച്. എന്തായാലും കളിച്ചു നോക്കാം. നമുക്ക് എന്തായാലും ജയിച്ചല്ലേ പറ്റൂ. എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോയി കളിക്കാം. ജയിച്ചല്ലേ പറ്റൂ. So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment in time. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. Action has already started. Rummenigge. ഓക്കെ, വെസ്റ്റേണിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഓർമ്മ ശരി
എനിക്ക് കളിക്കാനൊക്കെയാണ് പക്ഷെ Air Force Club win their first corner, the first in the game for either side actually. Messi moves short. And he's taking no chances there. Oh. The keeper has reacted superbly there. Vieira actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. This might be on. Corner number 2 then. Goal on this. The Reds have the chance to go the other way. Rummenigge. That's a nicely measured pass. Dida with the clearance. Oh, that's well spotted. That's really well manoeuvred. While facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Pressing's intense, and it's paid off. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Nicely aimed pass. Scholes. Rummenigge. Now there's a fine ball. Adi. Still goalless. And it's Snyder. Scholes. Luis Suarez. Oh, he had to make that, and he did make it. And he can clear it away. He has found a way through. He's free. He has got space. The defence just about came out on top, and they were certainly tested. That's a little off target. Çalhanoğlu. Eze providing an outlet on that flank. It's run loose here. He's got away. Oh, important interception. Messi. And it's Scholes. Guti. Rummenigge. He's picked his way through. Rudiger does really well to win the ball there. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Rummenigge. Mbappe. Vieira kept his eye on it, and he's there. Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. That's really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. And here's Suarez. Oh, it's come loose. Luis Suarez. Well, he got rid because he was under pressure. That's been won straight back. Guti. Davids. First half is done. It has been a half largely of could-haves and should-haves. Perhaps the more impatient amongst the supporters will feel they're overdue a goal. They're certainly not for the want of trying, so nothing to show as yet. At the break, it's 0-0. So your views on the first half? Unspectacular, but solid, and that solidity could yet be the foundation for them to go on and win. Goals at this stage, but certainly not devoid of action. It is 0-0 here at half-time. And the game has already resumed here. Air Force Club are probably feeling relatively good about themselves. Decent hit! Okay, nallൊരു Dependability is one thing, and he brings that to his game. But that sort of dynamism is another attribute he's blessed with, and it's revealed on a regular basis too. Superb. Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. Rummenigge! Looking for safety. Throwing.
Well, they've stamped some authority on things, but how much more authority can be generated? Oh, he's been caught napping, and he's managed to get free. And hits one. It's loose. Who's going to get there? just to get it. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Eze. Defending was strong and firm. Now it's can he finish? It's anyone's, and the keeper couldn't hold it. A real chance and a real let-off. Goal അടിക്കാനുള്ള മൈൻഡ് പക്ഷേ Your impression so far, Jim? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. Tries a shot! Davids. So the team separated just by the one goal, which came early in the second period. 1-0 the score. Messi. Rummenigge. He's had it nicked away. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Great defending, strong and determined. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Now it's Mbappe. Schneider finds himself offside. As we head towards the end. Eze just eases him off the ball. That's just playing it safe and simple. Look at the space here. Beckenbauer getting this one clear. I thought it was going to happen then. How many more chances can they? Face to face with the keeper. This might... Oh, shooting chance! എൻ്റെ പുറത്തോട്ട് That's a half-decent try. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. എന്തായാലും സബ്ബർക്കുണ്ടല്ലോ 2 മിനിറ്റ് കൂടി പോകും. Time is up. Relief finally. Now at last they can enjoy the taste of victory. Fingernails bitten to the quick, but they have got over. സാധാരണ 1 മണിക്കൂർ ലൈവ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഓക്കെ ഓനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൈ ആർക്കോ ഒരു ഓനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രീ ട്രൈയിലൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഫ്രീ ട്രൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കെന്തായാലും നമുക്ക് ഇറക്കിയിട്ടില്ല, നമ്മളത് കറക്കണം. നിങ്ങൾക്കറിയാൻ കിട്ടി ബാസിറ്റൂട്ടെ ഓവനെ അറിയാൻ കിട്ടിയ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ്. എൻ്റെ ടാർഗറ്റ് എന്തായാലും ഓവനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സൂപ്പർ സബും കൂടിയാണല്ലോ. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ എൻ്റെ ആകെ ഹാലൻഡും പിന്നെ എംറ്റലും ആണ്. ഇത് രണ്ടും നോർമൽ കാർഡ്. അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല എഫക്റ്റീവാണ്. പക്ഷേ സ്പീഡില്ല
sporting event ഇതുണ്ടല്ലോ which നമുക്ക് has അതായത് magnificent ഇങ്ങനെ scenery as നല്ല its സ്പീഡിൽ backdrop. ആക്സൽ It is കളിക്കാത്ത tribal പ്ലെയറാണ്. and it has ഇങ്ങനെ aroused the most അടിച്ച primal of ഓക്കെ instincts in പെൻഡിങ് so many ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. of us. And we are glad to have you alongside us. അമ്പത് മോഡലല്ല ഓടിച്ചിട്ടുള്ള കളിയില്ല. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. And he tries a shot! Van Balten gets across to intercept that. Good spot, he's seen the run. Oh, that's beautifully weighted. That is a brilliant interception. ഈ പ്ലെയർ ഓടി Air Force Club with their first corner. The first in the game for either side, actually. ഗോൾ. He's got full. That's what you call inspired goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And it's been taken short. And now they can spring out of defence. ഏതെങ്കിലും പ്ലെയർ Well, എടുക്കണം. there is David Villa, a player whose thirst for goals is unquenchable. One of Spain's finest ever strikers. Yes, I think his record. Big chance! Must be! Oh, shooting chance! ഓ 1v1 That is the breakthrough! ഞാൻ കളിക്കുമ്പോൾ പറയാനായിട്ട് Well, there's always a chance of being കളിക്കാലോ. caught like that when you surrender the ഇപ്പല്ല നമുക്ക് football. നാളെ കളിച്ചാൽ പോരെ. ഇപ്പം എന്തായാലും Barcelona are already chasing the game. They didn't envisage that. നാളെ ടൈമുണ്ട്. നാളെ വരുമോ? നാളെ വരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും Oh, that was ഞാൻ nice, ഇന്ന് but കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ not quite yet. രണ്ടുപേരായിട്ട് കളിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ It didn't തോറ്റിട്ട് quite come off on this occasion, but it only needs a gentle tweak. And the shots! അടിക്ക്. Beckham. And it's Messi. The two sides separated by the game's only breakthrough moment to this ആ point. പ്ലെയർ And the score is ഇങ്ങനത്തെ 1-0. ട്രെയിലല്ലേ. Messi. Taken back almost at once. Beckham. Now it's Beckham. Luis Suarez. Goes in for the header! Caught offside that time. ബാക്കിൽ കൊടുത്ത കിട്ടിയത് രണ്ടിലായിപ്പോ. Oh, that's well spotted. Barcelona applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand an awful lot of work rate. And Now the finish! ഓക്കെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡീലായി. പക്ഷേ ഡിവിഷൻ 3 എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and a bit hard. Air Force Club are doing very nicely, thank you. You can really sense That's how important this goal was for them. They needed it. Now they have it. That's just playing it safe and simple. Cafu. David Villa. And that has been cleared. And here's Wirtz. For Van Balten. Scholes going full tilt down the left. They need to play this quicker in transitions like this. Scholes. We always look the favourite there. So, third corner of the game. Two added minutes has been indicated. Shapes to shoot! It's loose and there's a race for the ball. Pinches it off him. And that's really well manoeuvred. And the referee brings the first half to a close. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good position, so why Just a quick dither reminder from here today, when they can please refrain repeat their from first half parking success outside with this stadium. another show of strength? Thank you very much for your cooperation. Air Force Club go in at half-time on a comfortable 2-goal cushion. Substitution.
And we're underway again. That's a shade optimistic. Cafu. Beckham. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Messi. And it's De Bruyne. And that's really well manoeuvred. It's run loose here. And the ball's a good one. David Villa! Oh, the ball's run loose here. Cafu. Luis Suarez. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Well seen, saw that coming. He read that really well and The stopped it. attendance for this match was 71,550. The pressing's intense, and it's paid off. Looks for the finish. No, he's missed it. Well, the defence are in a good position to get behind the ball and let them just try from range. Vieira. Played back in. Up he goes! Pedri. Messi. Now it's Wirtz. Nice interception, well timed. Costa Curta. Ah, he's given it away. He is David Villa! Loose ball now. In he goes again. And for a moment, time stood still. Certainly made himself a big nuisance in applying the pressure to force the error. Yeah, this kind of bold running will always get you into areas of possibility. De Bruyne. David Villa. Messi. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Excellent challenge there, uncompromising. This is promising. Pretty robust defending. He's been bundled over, that is a foul. There could be trouble here, but for now the referee is keeping his cards in his pocket. So who is the target now? He's having a look at what's available. He went for the corner. Cafu. Suarez is in a really good position out wide. Cafu. Oh, such a clever touch. Could be danger here. And the finish! Lingered over it, and the chance to counter had gone. Peter, the best counter-attacks are pacey and incisive, we know that, and that one never really got going. There will be 1 minute added time. There'll be a minute of stoppage time. David Villa. And that is as far as it goes. Air Force Club can reflect on a job really well done. Superior tactically, physically and mentally. All round the better side. It turned...
ബ്രോ ഞാൻ ID ഇടാം, കയറിക്കോ. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. There's the whistle, and here we go. Okay, I'm probably going to be accused of fullback bias again, Peter, but Giuliano Belletti is someone I see as having a key role. Your type of player? Yeah, he's very competent defensively, first and foremost. He knows that's his job, so he's not the type that's going to be constantly rushing up and down the flank at 100 miles per hour, delivering crosses. Roberto Baggio, and that interception was most necessary. And it's Messi. Bergomi spots it and intercepts. And now they can clear their lines. Beckham gets himself into trouble and he's lost it. Shot could be on. And he looked every bit the assured keeper there. Really anticipated that well, didn't he? Air Force Club with their first corner, the first in the game for either side, actually.
Barcelona are looking to go forward now. Ball is over the line. Now it's Torres, and he was quick to react. Pedri, now it's Messi. Now it's Torres. Now it's Roberto Baggio. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. David Villa. Barcelona have it back and can go again. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Vieira. Cafu. Yeah, they were looking for a counter-attack. Messi. That's just playing it safe and simple. Shifted it to the flank. Played towards the other side. Moved on forwards. And here's Torres. Vieira promptly onto that, and that is that. Pedri going face-to-face with his great rival. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Pedri. Plenty to aim at here. He's got the shot away! And that is wildly off target. Okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. Oh, that's well spotted. Pedri. And it's Baggio. Torres looking to get on the end of this. Vieira. And it's Beckham. The ball just didn't work out for the run that he made. That was just poor decision-making and a weak execution. And the half-time whistle goes. Well, perhaps not full of thrills and spills, but a game which has been of a very high level, certainly defensively, as both teams walk off unscathed. A tight affair, 0-0 at the break. What do you think we're up to after 45 minutes? I think it's been a very impressive defensive effort. They've never been broken down and contained the opposition attack extremely well. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. And hostilities have resumed at the start of the second half. Air Force Club clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Dealt with nicely by the defence. Now that's well seen too. Cafu. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he... Can he finish? Really well taken goal. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. Air Force Club have broken through. It's 1-0. Face to face with the key. Big chance! Well, there's the clearance. Attendance for this match was No, again, there's no way through. 70,987. Cafu. So, Jim, what are you thinking? I think the manager's pondering his options as to whether to stick or twist Peter in view of the time remaining. He might have a tough call to make now. Aimed beyond the defence. Roberto Baggio! And that is certainly not what he had in mind.
Beckenbauer gets across to intercept that. Beckenbauer gets over and intercepts. Beckham. That's going in strongly. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. And the ball's a good... It's Luis Suarez! Oh, taken with style. And surely that clinches it. There really is no way back now. You just know there is no stopping that. Oh, the contact was fantastic, right on the bootlaces, and it packed a lot of venom for what was a really potent strike. Air Force Club are doing very nicely, thank you. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. Baggio unable to make it happen for all his good intentions. And the pass is intercepted. He's got away. Real... Can he put it away? Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. He can get that clear. Rummenigge. Now it's Luis Suarez. Oh, he's onto this. Rummenigge. And he's running through. That's going to go a long way. So that's it. It is all over. And so they have the outcome they desire. A dose of reality and quality, absolute togetherness, and the... ബ്രോ നല്ല രീതിയിൽ കളിച്ചു ബ്രോ. ബ്രോ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമോ? അത്യാവശ്യമായതുകൊണ്ടാണ്. നമുക്കെന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ 1 മണിക്കൂർ ലൈവ് ചെയ്യാനൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട്. 10 മണി വരെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം വേറെ കുറച്ച് പരിപാടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ലൈവ് നിർത്താൻ പോവുകയാണ്. എന്തായാലും 1 മണിക്കൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കാൻ പറ്റിയെന്നാണ് തോന്നണത്. കാരണം എത്ര മിനിറ്റാണ് ഉണ്ടായാവും അവിടെ കളിച്ചളി തോറ്റിട്ടില്ലെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. 1 2 3 4 കളി കളിച്ചു. ഇതിപ്പോൾ 4 കളി ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 കളിയും കൂടി ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതടിക്കും ഷുവറാണ്. അപ്പോൾ ബ്രോ ജസ്റ്റ് ഗെയിം പ്ലേ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമോ? അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കളിച്ചതെന്ന് തോന്നണം അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ലാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രോ? ലാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലാഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു ലാഗ് വന്ന ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്രോ എന്താണ് ലാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? എനിക്കറിയത്തില്ല. ബ്രോയുടെ സ്കോഡ് അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഒരു വിഷയം സ്കോഡ് തന്നെയായിരുന്നു. ആദ്യം വിചാരിച്ച് ഫുൾ എപ്പിക്കായിരുന്നല്ല. അതിനകത്ത് മാൾഡീനെയൊക്കെ കിടപ്പുണ്ടായി. മാൾഡീനെയൊക്കെ എങ്ങനെ ഫ്രീ ട്രൈ മറ്റേ ഫസ്റ്റ് ട്രൈയാ. എന്തായാലും ബ്രോ കിടിലനായിട്ട് കളിച്ചിട്ടാ. ഡിവിഷൻ പുഷൊന്നും ചെയ്യാറില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഞാൻ മറ്റേ ഇതെടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ പ്രൊഫൈലെടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഡിവിഷൻ പുഷൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഞാൻ കണ്ടില്ല. അല്ല ഡിവിഷൻ ഫസ്റ്റ് ആണെന്നോ ഞാൻ ചോദിച്ചത്? ഡിവിഷൻ കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കറിയത്തില്ല ഡിവിഷൻ. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ 4 6 അങ്ങാണ്ടായിരുന്നു കിടക്കുന്ന ഡിവിഷൻ. ഓക്കെ പ്രേം CR7 ചിലപ്പോൾ ബ്രോ ഡിവിഷനും കൂടി കളിച്ച് നോക്ക്. നമ്മുടെ ഗെയിം പ്ലേ അടിപൊളിയാവും. ബ്രോയ്ക്ക് എന്തായാലും ഓൾറെഡി നല്ല സെറ്റ് സ്കോഡാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. എന്തായാലും അത് വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കാൻ പറ്റും ഷുവറാണ്. എത്ര നാളായി ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നു?
eFootball ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒന്നും കിട്ടില്ല. ഇതിനെ വന്നേക്കണം ഒപ്പോണൻ്റ്. വീണ്ടും നല്ല ഹൈ ഒപ്പോണൻ്റാണ് വന്നേക്കണ. ടീം സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ. കളിച്ച് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും നല്ല റാങ്ക് പുഷിങ്ങിലായിക്കോളും. അപ്പോൾ എല്ലാ ഒപ്പോണൻസും കയറാനായിട്ട് ഭയങ്കര നല്ല രീതിയിലുള്ള കളി കളിക്കാൻ തോന്നും. പക്ഷെ ഞാൻ മറ്റുള്ള പ്ലേയേഴ്സുകളെ പോലെ അത്ര ടോപ്പൊന്നും അല്ലല്ലോ, ജസ്റ്റ് നോർമൽ കളിക്കാനാണ്. എനിക്കെന്തായാലും നല്ല രീതി അടി കിട്ടിയാണ്. ഞാൻ പിന്നെ എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ജയിച്ചു പോയ. ബാക്കിയുള്ളവരെ കളി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ലൈവിൽ തന്നെ എത്ര മണി കിട്ടി 5 എണ്ണം ഇങ്ങനെ വന്ന് ഫ്രണ്ട് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് കളിച്ചത് 5-1 4-5 അറിയുന്നത്. The noise is quite something. You could feel what football means to the people in this part of the world. And already we're underway here. Air Force Club coming to this game needing something. To fall short here would impact horribly on their future, immediate and beyond. Can he finish? And he looked every bit the assured keeper there. Well, it's probably going to take something very special to beat him today. And we have our very first corner. No. And now they can clear their lines. Air Force Club are looking to go forward now. It's a shame optimistic. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly is miffed having made the run and not getting picked out. Now it's Neymar. He's shifting through the gears here. The defence just about came out on top, and they were certainly tested. He's picked his way through. Now, what about a counter-attack? Robert Pires is another outstanding attacking midfield talent. One of the finest of his generation. Yeah, pretty prolific for a wide player. He gets his fair share of goals. Yeah, he has a poetry in motion grace about his game and can truly conjure up some magical footwork. Rummenigge, big chance! Yes, it's in! And we are off the mark here. And look who is wheeling away. And how about the timing of the pass and the run? They've worked it before and no doubt they'll work it again. Air Force Club have their opener. It is a goal of real significance. This is going to make things very interesting, as their opponents will have to take a risk or two now. Adams with a fine tackle. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. He scored! ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ടോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ അക്കൗണ്ടിൽ പോയി സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ഓൾഡ് ഫോണിൽ അക്കൗണ്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇട്ടോനൊക്കെ ഉള്ള പിന്നെ നോക്കാം. രക്ഷയില്ലാത്ത പ്ലെയറാണ് ഇട്ടോ. പിന്നെ ബ്രോ ടോപ്പ് ലെവലിന് നമ്മുടെ പഴയ റാഷ്ഫോർഡിന്റെ പവറാ ഇട്ടോന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. There could be more on the way. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. We have got ourselves a game here. Well, it was important they didn't get ahead of themselves and lose their discipline. This game plan could now well reward them with an equaliser. Threads one in. Pass somewhat off target. That looks a good ball through. And the ball is out of play. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറിലേക്ക് ആ ബ്ലോക്ക് എടുക്കണമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, കട്ട് പാസ് ബോൾ പവർ. ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇഷ്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭൂമിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
seen the hunger to Mira, win it está back and ese the focus to തിങ്കളാഴ്ച make it count. A very tasty combination. മത്യൂസിന്റെ റൈറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ഇട്ടിട്ട് Air Force Club take പക്ഷെ ആ a കോയിൻ 2-goal വെച്ച് lead കിട്ടൂല and അതൊന്നും are അത് looking good for the win. Listen, it's up to them now how they think about it from here, because for me it's crying out for the... And the shots! എൻ്റെ അടുത്ത് 1500 സംതിങ് ഗോൾ ഉണ്ടായുള്ളൂ Really anticipated that well, didn't he? കിട്ടണ ഐപ്പോട്ട് അങ്ങനെ പരിപാടിയാണ് Possibly the last play of the half. Beckham with the short one. He's got four. പക്ഷേ Decent enough try. That's a little unfortunate. He had a lot of people worried there. ഇന്നൊക്കെ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരുന്നത് That'll be the last act of the first half. ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ Well, it's hard to say whether a 2-goal advantage under these circumstances is decisive or not, but so far I haven't really seen enough to indicate that the opposition can come out in the second half and improve to that degree. Air Force Club head in for half-time with a 3-1 lead. So we're straight back at it at the start of the second half. Dida gets it away. And that's put paid to a promising move. And he's had a hit! what a goal What a hit! What a hit! A rocket anthem! A finish of true class! And the lead is extended still further. Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. It's starting to look like a done deal now. And he's on his way! Luis Suarez! And more and more and more! There is a man right at the top of his game, and he just knows it. Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? Well, you had to fancy him, Peter. He seems to be growing in stature with every goal. The attendance for this match was Air Force Club 72,300. are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Cafu. Oh, he's been caught on it here. Costa Curta. And it's Perez. He has found a way through. He was under real pressure there. Pedri does have an assist to his name. Costa Curta running with the ball. Can he get onto this? Can he finish? പക്ഷേ അത് പ്രശ്നം എടുക്കാൻ നടന്നില്ല That looks like a preconceived plan. With the തള്ളിയ ball പ്രശ്നം and കൊടുക്കണം unleash. Madrid have a goal, but it's hard to see it as anything much more than a consolation. Spread neatly. Very nicely done. Defending of the desperate variety. Some beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Bale. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Dixon. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. That Mm, appeared to third be goal. an inevitable outcome. Too much traffic. Oh, it's come loose. Costa Curta did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And here's Bale. Costa Curta. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? അയ്യോ Beckenbauer. And the number on the board is 3. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Bale. And the referee brings it to a close. Air Force Club
club അപ്പോൾ have ഡിവിഷൻ done 3 it. ആയിട്ടുണ്ട്. A promotion that ഇന്നെന്തായാലും ലൈവ് sealed കഴിഞ്ഞിട്ട് their ഞാൻ way നൈസായിട്ട് ഡബ് വെച്ചിട്ട് നൈസായിട്ട് വീണ്ടും ലൈവില്ലാണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയുണ്ട്. അങ്ങനെയും ഇന്ന് 3 അങ്ങോട്ട് തീർത്ത് 2 ആക്കി വയ്ക്കാം. ബാക്കി നാളെ ഇവിടുന്ന് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ടാസ്ക് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കയറാനായിട്ടുള്ളു. ടോപ്പ് റാങ്ക് വന്നിട്ട് തോന്നുന്നു സ്കോഡൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇതൊക്കെ വെച്ച് എങ്ങനെയായാലും ഈ റൈറ്റ് ബാക്ക് അത്യാവശ്യം അടിപൊളിയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ടോപ്പ് ഇടുന്ന ഒരു പ്ലെയറാണ്. വിയേര, തുറം, പിന്നെ മെസ്സി, ബിസ്കേള്, വാരിസ്, റൈറ്റ് കാർഡ്. ബാക്കി ഇതിനകത്ത് ടീച്ചർ ചെക്കെല്ലാം പവറാണ്. ഇവന്മാരിൽ വേറെ കുറേ ടീമുകൾ ഇറങ്ങും. ഞാൻ ശരിക്കും ഹാക്കാണെന്ന് ചോദിക്കിടക്കിട്ട് 104 പോണ തുറന്ന് കിട്ടിയപ്പോൾ വിഷയം. റൂമിയുടെ വരണുണ്ട്, റൂമിയുടെ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയാ? ഇതിനകത്തേ ഇല്ല, സീനിലേ ഇല്ല.
എന്ത് റിക്വസ്റ്റ് വിടാമെന്നാണ് ബ്രോ? ഇനി കളിക്കാനുള്ള ഞാൻ എന്ത് നിർത്തി കളി നിർത്തി. ഞാൻ ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടിയും ചെക്ക് ചെയ്തെന്നുള്ളൂ. മറ്റേ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ആണോ വിട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ആണല്ലോ. ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിപ്പോ മറ്റല്ലേ വിട്ടിട്ടില്ലേ? എവിടെ കാണിക്കത്? ഗെയിമിനകത്തല്ലേ? അതിന് മാച്ച് ലിസ്റ്റിലൊന്നും കാണിക്കൂല ബ്രോ. എനിക്കറിയില്ല, അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറയോ? നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കളിച്ചവരെടുത്തിട്ടല്ലേ ഇവിടെ? അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡി എന്ന് പറ. ഐ ഡി എൻ്റെ ഐ ഡി കാണിച്ചത് എൻ്റെ വിട്ടോ അവിടെ. മറ്റേ ഐ ഡി എങ്ങനെ കാണിക്കുക? അയ്യോ അല്ലേ, ഇതിനകത്തേക്കല്ല എങ്ങനെയല്ലേ ഇവിടെ? ഇതിനകത്തേക്ക് വിട്ടു, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ഇതല്ലേ ബ്രോ? ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വിട്ടു. ഞാൻ എന്തായാലും സെറ്റാക്കാം. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടെ ബ്രോ. ജസ്റ്റ് ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. പെസ് കളിക്കണം, ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കണം പിള്ളേർക്കൊക്കെ, കൂട്ടുകാരന്മാർക്കൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഒരു പുതിയ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ എന്തായാലും സപ്പോർട്ടൊക്കെ, ചെറിയ സപ്പോർട്ടൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യമാണ് ബ്രോ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ആ വിട്ടിട്ടുണ്ടാവുമോ? കാണിച്ചാൽ ഇതാണ് ബ്രോ ഐ ഡി. കോപ്പി യൂസർ ഐ ഡി. ഓക്കെ, ആ ഞാൻ മെസ്സേജ് അത് കിട്ടും. $42,000. ബ്രോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ,
ഓക്കെ ബ്രോ, എല്ലാവർക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ലൈവ് വെറുതെ വന്ന് നോക്കിയാൽ പോലും എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അത്യാവശ്യം ബ്രോ ലൈവ് ഇടാൻ പറ്റണില്ല. ഹോമിൽ എക്സ്ട്രീം. ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല. മാച്ച് ഹിസ്റ്ററി. ഇതല്ലേ? അതല്ല. അയ്യോ, ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ബ്രോ? ഇതാണ്. ഇതാണ് ഇങ്ങോട്ട്. ഓക്കെ ബ്രോ, കിട്ടിയുണ്ട് സാധനം. ഞാൻ കൊടുക്കും. ഇതെങ്ങനെ സെൻഡ് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ്? താങ്ക് യു ബ്രോ പറഞ്ഞതിന്. ബ്രോ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാവൂ.